Mehnaz Shamsudheen. I'm CMA USA fully qualified, and today I'll be sharing with you all some tips and tricks that helped me qualify the exam in the first try. And one of the most important factors is question practice. So CMA exam namukkariyam 3 hours for the MCQ, 1 hour for the essay questions, right? അപ്പോൾ എത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നു, ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് മാത്രമല്ല എത്ര ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. ആൻഡ് ടു ബി ഏബിൾ ടു ആക്ച്വലി കംപ്ലീറ്റ് ദി എക്സാം ഇൻ 3 hours ആൻഡ് ഹാവ് ദ മാക്സിമം amount of right answers, one of the main important thing is question practice. നമുക്ക് definitely concept നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം, but question practice actually is like an added factor. It adds like a boost. നമുക്ക് എത്ര എളുപ്പത്തിൽ എത്ര കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതിൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഇസ് question practice. So make sure you're doing it really well. Okay?